Hello, welcome to Sanmarga classes. Question number 17 from the Rashtrakutas of Manyakheta and Chalukyas of Kalyana. Kalyana Chalukyas were patrons of art. Justify the statement. Kalyana Chalukyas not only contributed to the literature but also were the patrons of art. Okay. So their contributions to art is immense, with temples like Kashi Vishveshwara in Lakkundi. Lakkundiಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ Vishveshwara temple. Okay. Mahadeva temple in Itagi. Itagiಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ Mahadeva temple ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. Mallikarjuna temple. Okay. Mallikarjuna temple and Trikuteshwara temple in Gadag. ಗದಗಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತ್ರಿಕೂಟೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ, ಕಲೆಯ ಆರಾಧಕರು. ಓಕೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಾನ್ಸ್ ಫ್ಲರಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ their period. Okay. Dancers used to be appointed to serve in the quota. ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಾರರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಓಕೆನಾ. Queen Chandralekha patronized scholars and dancers. Queen Chandralekha patronized many scholars and dancers. Okay. Topics like music, dance, and jewelry are detailed in Manasollasa and Sangeeta Chudamani. Okay, na? So, Jagade Kamalla Baradantaha Sangeeta Chudamani attu Manasollasa discuss many topics regarding music, dance, art, and jewelry. Okay, art and jewelry. Okay, children. Thank you.